continuar nossa grande aventura. Esse é Grand Adventure. Cadê meu mouse? Ok. Vou pegar o tutorial aqui. Básico. Bom. Deixa eu ver se eu lembro o que eu... Onde que eu cheguei aqui? Início. Vambora. Deixa eu abrir o OBS antes que eu me esqueça para poder fazer os clipes. Aqui tem uma trocação de ideia, né? Tipo isso aqui. Ok, tipo isso aqui. GG. Calma que aqui tem todo um esquema. Não é isso. É bunny hop aqui, é verdade. Não, droga. Tem que lembrar, calma, tá muito nervoso. Não, é bunny hop, cara. Isso. Ah, aqui é outro. Tá. Que daí eu faço assim. Pô, merda. Sobe aqui. Ah, é verdade. É isso aí mesmo. Sobe aqui. Pá. Ah, é o reverso, né? Ele faz o reverso do inverso do reverso do reverso. É tipo isso. Mas agora não precisa mais, eu acho. Deixa eu fazer assim, só pra facilitar minha vida. Aí, fazer aqui. Oh, meu Deus. Ainda tem bastante dificuldade de fazer isso, cara. Ô, droga. Cara, é isso. Ah, é verdade, dá pra fazer isso também, né? Eu não preciso... Eu posso fazer assim. Ah, mas tem que ser mais pra esquerda daí. Ah, não, tem que ser mais na direita mesmo. Porque daí eu vou... É, exato. Quer dizer, eu acho que é. Mas eu acho que é mais fácil fazer o reverso do inverso. Isso. Não era o que eu queria fazer. Eu queria fazer isso.
acontecendo aqui? Aqui. Aqui vem a parte fatídica. Aqui vem a parte fatídica. Oh, consegui de primeira. Nossa, tá. Só que o segundo salto ele tem que ser alto, né? Isso que é o que eu acho que quebra. O primeiro tem que ser curto, o segundo tem que ser alto. Isso quebra bastante a economia. É muito difícil fazer o primeiro curto, cara. Nossa, era isso, só que... Não, era isso, só que, entendeu? Corner bush, só faltou corner bush. Ai, quase. Mas tô começando. O timing pra acertar esse salto é bem narrow. Esqueci que é salto curtinho. Começando a... Yeet! Começando. Começando a pegar... Fazer um pouco mais consistentemente o yeet. Mas ainda não tá consistente. Yeet! É curto, burro. Tá, agora foi curto demais. Sei lá. Tá esquisito. Ok. É tipo, é aqui. O que eu acho que é... Será que é mais fácil fazer com o outro? Porque... Não, tá. Não. Eu acho que é mais fácil. Porque como aí eu não tenho o problema de apertar ao mesmo tempo, né? Aham.
Nossa, muito mais fácil fazer com esse aqui que... Não é que eu não tenho como, eu tenho como, mas é mais difícil. Nossa, ok, nice. Ai, tanto que eu tô conseguindo fazer bem mais de boa agora. Aí, ó, nossa, 3 vezes seguida. Ok, nice. Descobri um jeito de fazer mais consistentemente, nice. Oh, droga. Só que eu tenho que fazer mais curtinho, né? Esse que é o foda. Ah, tá, eu esqueci do resto. Mas nossa, muito mais consistente. Deixa eu salvar isso. Eu tô usando o segundo botão de pular, porque ele tá num lugar estranho pra mim. Não é um lugar que eu tô acostumado a apertar. Mas ele é, de certa forma, mais de boa de... Ah, esqueci do resto. De novo consegui. Eu acho que eu peguei o time também. Acho que eu consigo fazer com espaço se pá. Não. Ok. Vou fazer um pouquinho mais curtinho, velho. Tá ficando muito longo. Tá, é isso, só que eu não tô continuando. Tem que continuar, essa é a parte difícil. Era isso. Quase, ok. Quase de novo. Oh, calma. Ah, não foi curto. Por que não tá indo o corner boost, velho? Opa. Tô esquecendo, eu não aperto espaço. Eu tô apertando espaço junto. Ok. Eu tô apertando espaço junto, burro. É isso. Apertando espaço junto de impulso. Aham. É isso. Vou ver se em outras estratégias não é mais fácil, tá ligado? Ah, bati a cabeça. Ah, porra, nossa, eu fiz um corner bush ali no lugar que eu nem sabia que dava pra fazer.
Ainda... Tô ainda perdendo espaço no impulso. Tá ligado? Foi quase. Foi quase. Estou usando espaço, não estou usando a minha tecla de pulo secundário. Eu não sei se eu tenho que encostar bem na parede. Acho que ajuda, talvez, não sei. Não sei. Agora tá indo muito baixo. What the fuck? What the fuck? Por que eu tô indo tão baixo? Eu tô chegando aqui, mas eu tô até chegando aqui, mas não tô conseguindo... Tô conseguindo seguir, tá ligado? Ah, e agora eu esqueci de segurar o botão de agarrar. Tô começando a me acostumar já. Agora eu segurei demais. Apertei espaço. Consegui! Ah, droga! Consegui, meu Deus! Usando o botão secundário de pular pra poder fazer o reverse, que é muito mais fácil, inclusive. Eu vou fazer isso outras vezes. E aí, lembrando do corner bush. É isso. Nossa, consegui! Dale. Quase. Porra, sério que eu vou ter que... Não, calma aí, deixa eu resetar o capítulo, na moral. Era só eu ter esperado um pouco mais. Se tivesse esperado um pouco mais, eu conseguia. Quase. Não posso segurar completo, né? Nossa, consegui. Nice. Oh, merda, não.
Yeet. Quase. Quase, quase, quase. Esqueço que é só um toquinho. É só um toquinho, burro. Ai, foi muito cedo, droga. Foi muito cedo, mas tô muito quase. Eu já consegui uma vez, consigo de novo. Ah, esqueci da diagonal. Droga, quer dizer, eu cliquei muito tarde, né? Eu lembrei, mas muito tarde. Uma hora eu consigo, uma hora eu consigo. Tá quase conseguindo. Caralho. 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 Esqueço que é só um toquinho, só um toquinho. Tá, foi um toquinho, muito toquinho agora. Ai, quase, 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 quase. Fica só mais um pouquinho aqui e eu vou seguir aprendendo o resto. E aí depois eu vou treinar isso aqui. Merda. Ah, esqueci. Não. Ok. Tô com um pouco de dificuldade de pegar esse aqui. Só o toquinho, só o toquinho. Não achei que tinha ido, velho. Por isso que eu tenho que transformar isso em inconsistente, que daí eu sei que vai, tá ligado? Que daí eu tento fazer de verdade. Esse é o problema agora. Eu não acho que vai, aí eu tenho que reagir, tá ligado? Eu tenho que reagir quando vai. É difícil fazer esse toquinho aqui no barra de, no pulo.
porra. Ai, quase. Bote a cabeça andando. Será que agora, porque eu peguei o time, eu consigo fazer com espaço? Eu acho que sim. Vamos ver. Quase. Tá quase mesmo. Nossa, foi muito quase. Nossa, fiz um hyper, what the fuck. Ai, tá muito quase, tá muito quase. Ok. Foi. Nice! Nice demais. Dali, dali. Aí, só isso. Consegui fazer dentro do período de 30 minutos. Engraçado. GG. Aí aprendi mais um skip, que... ele economiza aí uns 2, 3 segundos, mas né? Eu vou treinar ele mais pra pegar amanhã e transformar ele em algo consistente, mas tá aí o skip. Dali, dali. Esse aí se chama Yeet. Ai, dali, dali. Consegui. Isso aqui é difícil. É difícil, mas não é tão difícil. Não é tão difícil assim. É difícil, mas não é tão difícil assim. Mas é difícil, mas não é tão difícil assim. Dali, dali, bora, bora, vira, vira. Ok. Bom, vamos continuar então. Vamos pegar o tutorial e vamos continuar estudando. Esse início de capítulo tá até que de boa. Já sei como fazer um skip. Não é fácil, mas eu sei como fazer, pelo menos. Vamos continuar aqui. Continuar aprendendo. And I missed it right there, but you saw what most of what I did is you want to land on this platform, and then the moment it starts retracting, you want to do a short hyper off it, bunny hop off that platform, and then you want to dash upright and corner boost off the corner at the end. And the hardest part is getting this corner boost right here, because you need to time the upright dash very precisely to get this corner boost. And you saw I can get it pretty consistently if I just jump down here, but it's a lot harder to do when you have all that momentum. But if you do get the corner boost,
you need to make sure that you corner boost low so that you don't bump into this corner right here. And if you get it right, it'll fling you into this room. And when you, like, I can't consistently do the yeet as the corner boost mainly. That's the hardest part by far. What you're going to want to do instead is you'll enter this way, like, not doing the yeet. Eu vou tentar, tipo... is only ever so Não, slightly essa faster, vai so ser if you can minha get the yeet with estratégia, tá some ligado? consistency, so that you can then dash down right into the transition and then do a wave dash the moment the transition ends. And if you then you can then kind of fling yourself into a very long hyper, Tá, calma. getting into the middle of the room from momentum. So, Beleza. and another thing, so you saw I messed it up there. Another thing that can happen is if you get just the right Ah, deixa eu ver uma coisa. Aliás, não é aqui, é aqui. Você pode ter certeza, né? the moment the transition ends, Tá, é isso. like bad timing, the block can actually crush you against this wall, which will kill you. So there are a few bad things that can happen, but this guy isn't as hard as it looks. If you do get into this corner, you're going to want to land here to get your dash back, and the block will be over here, so then you can then, as the block's retracting, you can grab the right side of it. I don't know what happened there. You can grab the right side of the block, and then you can wall jump off of it, and then dash to the end. If you do the strat where you dangle off the bottom of the block, you're going to land here, in which case you just dash up right. You don't even need to jump. But you want to land here and then hyper out of the room. And then you'll want to do a very long hyper to land here. You might even want to do an extended hyper just to get some more starting distance. And then after you land here, you just do 2 hypers to get out of the room. You're going to want to do 2 hypers at the start of this room, and then do a bunny hop. And if you get full height from the bunny hop, you'll go high enough to dash up right into that bubble. And then you want to immediately take the bubble to the right. And if you've gotten the heart for this level, you'll know that you can skip the door at the end of this room by taking the next bubble to the left and then going up into a hidden bubble in the middle of this room. And that's normally done while you're holding the key, so that you can then get the heart. But you don't even need the key to do this level in any percent. You can just skip this door. And then you just want to do a bunch of hypers or a bunch of wave dashes through here. There's also a strat called grounded ultras that lets you get ultra momentum across level ground, but it's really hard to do. I don't really know the exact inputs for it, so you can look it up if you want. But depending on how you extended hyper, you might have your dash back when you're up here, in which case you can dash down. Otherwise, you just want to fall here. And then you want to hyper into the next room. Tá, calma, beleza. Vamos fazer esse aqui até aqui. While you're holding up in the heart for this level, you'll know that you can skip the door at the end of this room by taking the next bubble to the left and then going up into a hidden bubble in the middle of this room. And that's normally done while you're holding the key, so that you can then get the heart. But you don't even need the key to do this level in any percent. You can just skip this door. Tá, ok. Então aqui, assim, faz aqui. Ah, aí é aqui. É fácil, porra. Eu achei que era mais difícil. Ok, achei que era mais difícil. And then you just want to do a bunch of hypers or a bunch of wave dashes through here. There's also a strat called grounded ultras that lets you get ultra momentum across level ground, but it's really hard to do. I don't really do your dash back. And then either bunny hop at the start or extended hyper at the start, so you can ultra to the bubble. And doing the bunny hop at the start, I find a little easier, but it will give you a slightly slower cycle for the room, so the end of it might be a little tight. Basically, there's a fast cycle skip for the next room that you need to get into the first bubble as quickly as possible to do. And doing the hyper bunny hop from here is slightly slower, so the cycle will be tighter. But if you can do the extended hyper ultra in the next room, you'll be able to get the cycle. Extended hyper ultra. Ah, é por isso, entendi. Okay, so from here. Tá, nossa, é meio mão, meio mão. Ah, mas deixa eu... Here. And then if you time these right, you just dash up right through those. And you saw I was going a little slowly through that room, so I just barely having to pause a lot, so that you can just tiny little block at the end of the room right here. Just keep in mind that if you try doing the wave dash too soon, you'll hit these spikes. But if you... Tá, ok. Nossa, ok. Então... Não, eu fiz merda, Tá, tá, calma. Calma que é muita coisa, cara. Ah, não tem como. Tá, ok. Pera.
Tem como... Ué, como é que ele faz então? Eu fiquei confuso. You want to do one jump here, upright, one jump here. You want to do two jumps here. And then... Tá. Então, aqui... Eu não sei porque eu tenho costume de ficar apertando. Aqui... 2 jumps ali, beleza. Ah, é, aqui eu posso usar o dash, né? Tá. Então aqui, pá. Ah, não, aí eu posso usar de novo. Pá. E aqui, pá. Tá, aí aqui eu subo, no caso. Beleza. Ok. Jumps here, and then if you time these right, you can just dash upright through those. And you saw I was going a little slowly through that room, so I just barely made that last cycle. But if you go quickly enough through the room, you can just dash forward in the bubble without having to pause at all, and you'll get these cycles right every time, provided that you go through here quickly enough. If you do hesitate a lot though, and you're not confident that you'll make it through the room, you might just want to wait out a cycle so that you can time them yourself. But I would suggest practicing doing this room as quickly as possible so you can get those cycles consistently. When you enter here, you can wave dash off of this tiny little block at the end of the room right here. Just keep in mind that if you try doing the wave dash too soon, you'll hit these spikes. But if you do the wave dash, you can then jump at the start of the transition to do the wave dash and then dash up right here and land here. Otherwise, you can take the bubble into this room and then just dash up right and then jump up here. But from here, you're going to want to jump and then dash up along this left wall and then buffer a wall boost at the start of the next room. Ok. And then you want to dash up into this bubble and take it straight up. And then you're going to want to try to wave dash out of the bubble as soon as possible. Just don't do it too soon or else you might end up dashing down before the platform, which will cause you to fall way back down. But you're going to want to try to wave dash out of the bubble. And if you're all the way up, you won't be able to wave dash as easily. But you can wave dash from anywhere in here. And then you want to wave dash, dash up right, dash down to hit the button, and then you can like dash jump to here, or you can just jump and then wave dash, but you want to get to the next button as quickly as possible. So you're gonna want to, I find it a little easier to, in fact I'll retry this room so that here is not active. What I do is this. So I do a wave dash off the left side of the platform and then an extended, another wave dash so I can then dash straight down this level. From here, you can kind of take your time because the cutscene trigger doesn't appear until slightly later after you hit the second button, but you're gonna get to the middle of the room and then time the cutscene to get. And the cutscene trigger activates a little bit after the curtain goes down. So you saw I accidentally resumed, but you're gonna wanna wait until right after the curtain starts falling, and then you can pause and skip this cutscene. Ok. But it doesn't matter how fast you get to the curtain because you're gonna have to wait for the curtain to go down anyway. So this is a part where... Beleza. Aí... Ok, tá, de boinha. Where the mechanics change slightly because you're controlling the seeker. É, esse aqui é mais específico, né? Tem you're gonna um want to caminho do as many específico. dashes with it as possible without bumping into walls. So from here, what I would do is down right, down left, and then up left. And then just kind of hover through here. It's kind of hard to dash at this part right here because you brush against this corner right here. So after doing those 3 dashes, you might just want to float up and kind of line yourself along right here, and then do 2 forward dashes, down, and then from here you want to do down left, forward, up, and then if you time it right, you can do up, and then left, or you can just do 1 up and then hover into position. But from here you want to do forward and then up left, and then do a bunch of forward dashes, so like 2 forward dashes maybe, and then you want to do... Tá, então é... Ah, aqui não tem como esquipar, ok.
Pera, o quê? Ah, não, era isso mesmo. Ok. Do a down left at some point to line yourself up with Madeline, and then you want to dash forward through Madeline. And then you want to mash your jump and dash buttons to skip that death animation as fast as possible. Because death animations in general, if you press your jump and dash buttons, or maybe it's just one of them, I press both just in case, but you're going to want to mash those buttons to shorten the death animation. And that death animation is longer than usual for whatever reason, so you especially want to skip that one. Ok. So now you're kind of in the second half of Temple, but from here you're going to want Não to sabia disso. just get to the trigger for falling here as soon as possible. So you can either dash forward and then dash straight down. You can do a very short hyper and then start fast falling, or you can do an extended hyper and then ultra. And dashing forward and then straight down probably isn't the best option, because essentially you want to be as far right as possible when you trigger this fall next, because there's a little moment while you're falling down here where you lose control of Madeline and she automatically starts moving towards the center of the screen. And you want to make her hit the ground as far right as possible, which means you want to go as far right as possible right here. So I find the extended hyper ultra being the most consistent method, but you can also do like a short hyper and then fast fall. But I wouldn't recommend dashing forward and then down, because that makes you land in the middle. So I do the extended hyper and then ultra, and then I land here. If I dashed forward and then down, I would have landed in the very center of this platform, which means I would have to go forward a little longer. But from here, you could try to extended hyper, or you can just hyper. I think I'm a little too far right to extended hyper, so I'll just hyper. And then I bunny hop and then dash down right into the cutscene. And then there are a lot of cutscenes in this room, so you want to skip them as fast as possible. But basically, you want to do lots of extended hyper ultras here. So I skip this, extended hyper ultra to here, and then I extended hyper ultra to the next cutscene after this one. And I want to skip the next cutscene while I still have the ultra momentum, so I can then carry it into the next cutscene. And then if you jump the moment you skip that cutscene, you'll preserve the ultra momentum, allowing you to just jump and then dash upright to land here. And then after you skip this cutscene, if you're far enough to the left, like if you're pretty much right here, like if you're any further to the right than this, then you might not be able to do it, but you can do an extended dash jump and then dash upright the corner boost out of the room, like that, which kind of catapults into the next room. Otherwise, you can just dash forward into this room. Right here, you're going to want to fast fall through this hit here and then dash forward onto the moving platform. And then you want to either dash forward or hyper into the bubble. And then you want to immediately take the bubble straight up. And then if you time an up left dash correctly, you can dash up left into the button. And if you miss the button, you just have to land on the platform and then dash up into it. So I missed it, so I have to dash straight up. But if you time it correctly, you can just hit the button from the up left dash. After you hit this button, you're going to want to wait a very slight moment for this platform to stop or to start retracting, so that you can then extended dash jump off of this platform and get a momentum boost from it, and that'll catapult you into the next room. And you don't need to do an extended dash jump from here. Like, the extended dash jump will give you enough momentum to fly into the next room. But if you do extended dash jump, you can then dash into the next room, which will cause you to cancel out the momentum so that you don't fling yourself into spikes at the start of the next room. And I mistimed it there, so let me do it again. Ah, tá, que ele espera... Tá, entendi. Ok. You extended dash jump, which allows you to dash forward into this room. And if you didn't extend a dash jump off that block, what'll happen is you'll fly into this room with all of that extra momentum, which means you'll have to time a downward dash to avoid hitting these spikes in front of me. But if you extend a dash jump, you can dash forward right before the transition, and that forward dash will actually... Tá, ok. Tá, beleza. Então aqui é... Ué, que? Tá, calma que eu não sei o que faz a partir daqui. Ah, fechou ali, ok. Cancel out your momentum, causing you to stop moving forward before you hit these spikes, like that. And you want to then dash straight down into this bubble, and then there's a sort of corner jump here that you can do that is easier than it looks. So you saw I jumped off that corner right there. Okay. So since you're dashing down into this bubble, you can't grab that wall. Like, something you can do is just fall into the bubble, and then grab the left side and then dash into the right side to make it move. But it's slightly faster to dash down into the bubble, which means you need to do this corner jump. And essentially the way this corner jump works is if you fast fall
right when you exit the bubble, it'll line up the corner jump for you. You want to dash into the bubble, immediately take the bubble up right, and then you can just be holding down while you're in the bubble just to prepare for the fast fall. But the moment you exit the bubble, you want to fast fall and move to the right. So just hold down right and then be ready to jump. And then if you time the jump right, you can also buffer it. You can just jump off that corner. And with the fast fall, you don't even need to try to line it up. Tá, You mas time the jump to ele right, fez you just hold um down right corner and then be bush? ready to jump. Corner bush não... Dash... And then if you time the Isso, jump ok, tá, entendi. Então, aqui... Oh, merda, não. Aqui... Ah, tá, por isso o dash aqui, né? É isso, ok. Não é tão difícil mesmo. Ah, ok. Não é tão difícil mesmo. Tá, só tem que acostumar. Nice, ok. É bem de boa mesmo. Nice. Tentei fazer um corner bush ali também, mas não sei se vai rolar. Eita. Não, tem que ser um pouquinho mais rápida. Andando um pouquinho depois. Mas não rola. Mas ok. Mas funciona, Right, you can funciona. also buffer it. You can just jump and then be ready to jump. And then if you time the jump right, you can also buffer it. You can just jump off that corner. And with the fast fall, you don't even need to try to line it up. It just lines itself up on its own. But you want to dash up and then wall jump off the block as it's moving forward. And that's a wall boost off the block as well. You don't want to wall boost too soon, or else you might get flung into the spikes on the right. But if you time it right, you'll be able to hop up onto here. And from here, you just want to do a very quick dash jump over these spikes. You can also corner boost off of them from the dash jump if you time it right, but it's a little difficult. And even if you don't corner boost, you'll still go over them. And then you want to clear this platform here and then dash down right. And then you can either extended hyper or hyper bunny hop to get your dash back, and then dash up into the button. And then after you hit the button, you can do like wave dash or extended hyper off the ground and then dash upright to the raised platform where the door is. Or you can just jump and then wall boost off of here, which is what I do. And then from here, you can either bunny hop and then dash down right to get through here as quickly as possible, so like this. Or you can fall here, and then if you time a down right dash correctly, you'll land on this little corner right here, which lets you then just dash straight up and wall boost off the left wall. So if you... Sorry. So if you do this, you'll have to jump and then line up that up dash, but if you do this correctly, you can just do it immediately. So that's the fastest way to do this. But you can see if you time it incorrectly, you won't get the wall boost. So it takes some practice to do that. This method is definitely easier. But you want to wall boost off of this wall. And then you want to dash jump from here. You can either dash jump immediately from here. Ah, até agora que eu vi que lançou o bicho ali atrás. Caralho. Tá, então faz assim. Daqui. Aí faz aqui, aqui. Não. Ah, vai de novo. Não, calma. Beleza. Or dash forward and then buffer the dash jump at the start of the transition. But you want to get over this. That's what the dash jump is for. From here, you want to land on this little corner down here. So you can either dash straight down to it or dash down left to it. Like that. And then you want to hyper from here. Till it go under the seeker, and then hyper bunny hop, and then dash up right. And then you want to exit here. Tá, ok. Easy enough. Ah. Não, é isso. Aqui. Ok. There's also a strat where you do a reverse hyper into an ultra, and you need to wait a very slight moment to aggro the seeker first before you do it. So that the gostei, prefiro. gosto. É muito mais da hora fazer isso aqui, que é rápido pra caralho, tá ligado?
Nice. Seeker moves forward a little and you don't run into it. And that may be slightly faster. You do have to pause a moment to let the Seeker start moving. But if you do the reverse hyper into Ultra, like I just did, you can get a corner boost off of this corner right here, which catapults you into the next room. So you can try either of the strats, they're about the same. But if you don't get the corner boost from the Ultra, or if you just do the hyper version, you're going to want to dash jump out of this room, and the Seeker's in the way now. So you want to dash up out of here, and then you can grab this corner here to make the Seeker hit that switch. And then you want to dash straight down, and you want to land on this platform up here. I messed it up a little, so I might retry. I'll dash jump from this room. But you want to hyper, then bunny hop to hit the switch, and then dash upright. And then you can either jump and then dash upright from here, or dash jump from here and then just hop up. And there's another strat for this room that actually involves making the Seeker hit the bottom switch, and then you go hit the upper switch. But it is a pretty hard one. You essentially want to wall boost off of this block right here, so that this first breakable block. And then if you time it correctly, the Seeker will hit the lower switch, and you'll be able to wall boost the upper switch. But you'll notice I messed it up, like I didn't get the timing quite right, and so the Seeker ended up hitting that block instead of the lower switch. And you need to be able to land on that block that the Seeker just broke in order to get out of it. So it's kind of inconsistent, or at least I find it inconsistent. Some other people might get it more consistently, but I got it right there. So like you can even brush against the left side of that red block and still get the wall boost. But that's the slightly faster strat, getting the Seeker to hit the lower switch and you hit the upper switch, because now I can just hyper and then hop up here. Mas isso não parece difícil, cara. Sei lá, vamos ver. Aí eu joguei o fino. Tá, entendi. Ah, é porque eu tenho que ir direto, entendi. Não, é isso, só que eu tenho que... Nossa, é fácil, não é difícil, porra. Oh. Não é difícil, só tem que acertar o timezinho, que daí tem que fazer assim. É difícil descer certinho. E se eu fizer um fast fall? Não. Mas aí, eu acho que se eu apertar um pra esquerda, ele resolve. Isso! Se eu apertar um framezinho pra esquerda, ele resolve. Tá, agora eu esqueci das duas coisas. Não. Ô, droga. Você tá acertando, errando o time do... Ah, não. Não foi corner. Droga. É, se eu for, tem que ser tipo... Não foi! Droga. Isso. Ah, não pegou. Droga. Foi. Será que eu não vou fazer um hyper? Não. Tem que ser um hyper alto? É, tipo, esse aqui é bem mais fácil, né? Mas... Não sei por que às vezes ele... Por que às vezes ele não... tipo, eu tenho que... É que eu tenho que só... Não, ué, por que será? Eu tenho que estar mais pra frente, será? Ah, acho que eu tenho que estar mais pra frente. Tipo... Não sei exatamente por que ele... Bom, essa é a estratégia, né, cara? Ele não pegou, caralho. De agora eu entendi por que é difícil. Porque ele é inconsistente.
Qual que é o outro mesmo? Aí é esse aqui. Faz aqui. Ah não, eu tenho que segurar um tempinho, verdade. Faz aqui. Beleza. Aqui. Faz aqui. Não, aí é o que mesmo? É um bunny hop. Ah tá, é um bunny hop, ok. Ah, ele não pegou, caralho. Tá, seria tipo isso. Não é Hyper Day, senão eu não passo por baixo. Não pegou o quê? Aí tá, é um Hyper com Bunny Hop, verdade. É, não é um dos mais rápidos, mas... É, esse aqui é o melhor, né, cara? Não tem. Se eu transformar isso aqui em inconsistente, tá ligado? Inconsistente. Ah, será que eu tenho que encostar na parede, mas não agarrar? Pode ser isso. Se eu encostar na parede... Ah, entendi. É fácil. É mais fácil do que parece. Só tem que encostar na parede. É isso. Nossa, é muito de boa. Só que eu não posso agarrar na parede. Só tem que encostar na parede. Isso. Só soltar tudo que é GG. Ué, por que ele foi lá em cima agora? Não fez o menor sentido isso. É porque eu acho que tem que encostar só na pontinha, esse pá. Ah, se eu encostar no bloco ali, ele buga. Ok, entendi. Entendi. É estranho porque, mas ok. É que é difícil fazer esse corner bush, cara. É bem difícil fazer esse corner bush. Nossa, não foi. Ah, e se eu fizer isso? E se eu fizer isso? É, mais lento, mas... Será que não é mais rápido que... Não, mas daí eu tenho que fazer um corner... É, eu acho que é tão difícil quanto. Ah, assim eu acho que é de boa. Que daí... Assim eu acho que é de boa. Ah, mas... se eu conseguir fazer assim, acho que não tem problema também. É, assim é super tranquilo. Aqui é super tranquilo. Não tem esquema. É só quando isso acontecer... Eu não posso morrer, só isso, né? Ok. Acho que se eu tiver que pular ali não tem problema também, eu acho. Nossa, não pulou. É só isso que não pode acontecer, né? Tipo... É isso aqui, né? É isso aqui. Tá bem consistente até. Tipo, cada
4 vezes eu tô conseguindo, então... Só tem que cuidar com esse salto aqui. Eu não posso demorar muito pra fazer ele. Aí foi triste. Agora eu não sei por que. Aí eu não posso, tipo... Não, eu não posso... Eu tenho que vir daqui, eu acho. Tipo, isso funciona até também. Não é tão mais lento, não. Tipo, esse aqui seria tipo o perfeito, tá ligado? Que é muito difícil de fazer. Esse aqui, tá ligado? Esse aqui seria o, tipo, o jeito perfeito de fazer. Quer dizer, não é o jeito perfeito ainda porque eu não recuperei meu dash, mas... Ó, esse aqui é o jeito perfeito de fazer. Mas enfim. Deixa eu seguir aqui. I'm trying to remember. Okay. So for this room, you want to dash into this room or hyper into this room. But essentially you want to fastball to this lower left switch and then wall boost to get back up. And then hop up here. Okay. And then you either want to do a hyper off of here or an extended hyper ultra, but you want to hit this upper switch and then you want to fastball so you can then get the lower switch. Okay. And if you do the hyper, you can just fastball through these two blocks. And then from here you want to either extended hyper or extended dash jump through this switch. And then you want to wall boost and then wall jump. And I do the extended dash jump for a little more height because it makes the wall boost easier to do. But you want to wall boost and then wall jump off that wall and then jump up here. And for this next room involves one of two sort of tricky ultra. Tá, esse aqui não parece difícil. E tipo... Aqui... Easy enough. Aqui... Ah tá, eu subo direto daí. Pera, como é que ele começou? And then want to fastball to this lower left switch and then wall boost to get back up. Ah tá, ok, entendi. Ele... ok. Nossa, tá, se eu tiver encostado na parede eu não consigo. Tá. Caralho. Não tô fazendo dash pra cima, burro. Tá. Ah, ok. Ok.
Ah, foi melhorzinho. Será que eu não posso fazer um reverse de repente? Né, não vale a pena. Escolher boost. Beleza. Ah. Eu tô apertando o botão, não tô pulando. Mais um minha. Mais um minha. Tentar fazer um hyper. Um hyper não, um ultra. Ah, tá, entendi. Acho que eu entendi agora. Tá, ok. And then hop up here, the lower left switch, and then wall boost to get back up. And then hop up. But you want to wall boost and then wall jump off that wall, and then jump up here. And for this next room involves one of two sort of tricky ultra strats. I'll show you the one I go for first, and then I'll try doing the other one. But essentially what you want to do is you want to either hyper into the next room and then bunny hop and immediately ultra, or you want to buffer a hyper from the transition in the next room and then immediately ultra. But you will need to do a very quick ultra in order to do this next strat. So I do the buffered hyper. The bunny hop works as well though. And I actually messed it up. So you need to get the ultra just right so that you don't bump into any corners. And then you need to bunny hop when you hit the ground to preserve the ultra momentum. And then you have to bonk the seeker in the next room to make it hit the switch. And if you go over the seeker, so I dash upright to try to bonk the seeker. It is possible just to jump from the platform and still bonk the seeker without having to dash, but I find it really inconsistent, so I dash upright just in case. And occasionally I will just end up going over the seeker's head, in which case I just grab the switch, wall boost here, and then grab the switch. And after grabbing the switch, I can extended hyper and then ultra out of the room. I didn't get my dash back, so I couldn't ultra. But I'll try showing you the versions of that strat that get the seeker to hit the switch. So you saw I almost got it there, so I managed to bonk the seeker from the upright dash, but you'll notice the seeker missed the switch. If you get the timing just right, you'll actually bonk the seeker. Ah, entendi. Caralho. Ok. Então... Caralho, é difícil. Nossa! Tá, esse aqui... Tem como fazer daqui? Acho que não. Ah, eu acho que é isso aí mesmo. Não.
Acho que é isso aí mesmo. It'll get activated or a little Okay. sooner. I think both options are about. Start the extended hyper ultra, you switch yourself, hit the switch yourself. And I'm not sure which version is fast. Quick, either Seeker. Yep. So you saw if the Seeker, or you can start. Oh. But when the door unlocks, you can actually Pode start the pá. extended hyper ultra a little early, so that door unlocks as you exit the room. There is another strat for this room that you can actually do on the death cycle. So the strat I was doing only really works on entry because if you die in this room, this door will be in the way, which means you can't do an extended hyper or a transition buffered hyper from here. It is possible to do like a reverse hyper and then do the ultra, but it's really tight because you have barely any room to do it. And you can see I'm not getting my dash back. And even if I do get the ultra, I still bump into that corner. I kind of got it there, but it's really hard to do without the transition. Tá, qual que seria esse An truque aí, alternative way Ray? to do this strat, and this one also involves an ultra, but it's a little bit different. If you have momentum from the previous room, you want to dash and land on here, and you want to make sure that you don't go too high or too low to activate the Seeker. So as long as this wall's between you and the Seeker, it won't aggro. But you want to jump up onto this block, and then you want to extended hyper off this block, and then ultra into the top of the Seeker. And if you do that correctly, you can also bonk the Seeker into the switch. Just like that. I messed up the upright dash at the end. I'll try it again. Entendi. And you saw I went too low there, and that aggroes the Seeker. And also not doing the extended hyper soon enough can also aggro it, so I kind of did it correctly right there. I stumbled a little at the top, but that's another way to get the Seeker to hit the switch. Ok. And both ultra strats are pretty much the same in terms of how long they take to do. You can do whichever one you find more consistently, but this second one is the only one that works from death. So you can use this as a sort of backup strat if you die attempting the first one. Ok. But like with the first strat, the reason I dash upright is to make sure I don't die, because missing the Seeker is better than dying. But this strat works pretty well, and it Sí. also lets you extend the Sí. hyper ultra out of the room. And then if you extend a hyper ultra, you can just bunny hop at the very start of this room, and you'll land right on the Seeker. If you don't extend a hyper ultra, you're going to want to hyper into the room, and then bunny hop, and then you'll land right on the Seeker. But after you bonk the Seeker, you'll get enough height to land on this platform here, and then you want to dash out of the room, or dash jump out of the room. And then from here, you want to do another dash jump. And you want to grab this corner up here, and the moment the Seeker hits the switch, you want to dash straight down and hit this next switch. And then you can either walk forward, wave dash, and then dash upright through the last switch, or you can hyper bunny hop and then dash upright through the last switch. And then you have enough stamina to just climb up this wall without having to hit the ground. You want to dash jump out of this room so that you, again, clear a small piece of ground that's normally in your way. And the moment you clear this, you want to dash straight down so you don't aggro the Seeker. So you want to dash straight down like right here. And this sort of static wall will hide you from the Seeker so it doesn't aggro. But from here, you want to hyper bunny hop. And then again, you can bonk the Seeker without having to dash upright. But I find dashing upright is a little safer. So I hyper, I bunny hop, and then I dash upright. And if I do it correctly, I'll bonk the Seeker. And either the Seeker will hit that first switch, or the Seeker's shockwave will hit that switch. And also the Seeker's shockwave should also destroy that red block. It doesn't always, but it usually does. So if you start this a little further left, like right here, instead of right here, it's also a little more consistent because you have more room. But you saw the Seeker didn't hit the switch, but the shockwave's going to hit the switch, and it might also destroy the block. After you bonk the Seeker, though, you want to dash over this platform, and then you want to extended hyper or wave dash where I am right here. Then you want to dash over this. You want to land on this ground directly below me, so not on the block, but you want to fast volley here. And then you can actually hyper, and if you do a short hyper, you can still hit that switch. You won't go over it, but you want to hyper from here. Then you want to bunny hop, and then you want to hit the next switch. And then you'll have your dash back from the bunny hop, and then wall boost off this right wall. You can also ultra to this switch, this last switch after the bunny hop to go a little faster. But you want to wall boost off this wall, and then wall jump off the red wall, and then wall jump off the right wall to hit that switch. And I went a little too low, so if you get enough height from these wall jumps, you'll land up here. And since I was kind of hesitating showing you the strats, the Seeker's in a bad place right now. Like if you mess up the cycles for this room, the Seeker will start wandering, and it can get in your way if it gets set loose. So I'm gonna restart this room and try doing it all at once. So you notice that the block at the end didn't get triggered, and if you might have to improvise like bunking that Seeker there. If this block doesn't get destroyed, you're gonna have to go over it. Otherwise, you can go under it and hit the spring. So just one more time.
So that's kind of the room in its entirety in a nutshell. The extended hyper that I did to the spring, you can also, what's slightly faster is the wall boost off this wall to my right instead of taking the spring, and that'll also land you on this door platform, which is slightly faster. But if you have trouble lining up the wall boost, you can take the spring instead, and the spring is very easy to hit. Like an extended hyper with full jump height will make you always hit the switch, the spring. But you want to climb up here, and then you want to wall boost off this right wall into the next room. And then from here, you just want to dash forward. Tá. Esse aqui, pá. Pera, o quê? Ah, tem que esperar um pouquinho mais. Tem que ser um short hyper, eu acho. Ok. Aqui. Tá. Qual que é a estratégia depois? With Depois não, antes. And if you use the strats, the secret, if you so not on you bunk the secret like right here instead of right here. You want to dash over this. You want to platform, and then you want extended hyper or wave dash where I am right here. Tá, ok. Aqui eu tenho que soltar daí, né? Caralho. Ok. Aí Then you want to depois. dash over this. You want to land on this ground directly below me, so not on the block, but you want to fast volley here. And then you can act. Then you want to boost off this right wall. You can also ultra ball. And I went a little too low, so Seeker will start wandering, and it can get in. So you notice that the block at the end didn't get triggered, and if you might have to improvise like. Tá, entendi. Nossa, não tô pegando o bagulho, velho. E aí, esqueleto? Tranquilo, meu parceiro? Não tava prestando atenção no chat, foi mal. Tava concentrado aqui. Como é que tá? Tudo certo?
Fazendo Extreme Hyper, cara. Inclusive... Aí, agora... Consigo ver o horário. Bom, não sei se tá por aí ainda, mas... Enfim. Como é que vai? Tá tarde? Tranquilo? Droga. Nossa, não tô pegando esse timing, cara. Aqui. Aqui eu tenho que segurar um pouco o salto. Quase. Tô errando aqui também. Ok. Muito lento. Mas foi um pouquinho melhor em vários aspectos. Ok. Ah, droga, ele contou a troca de sala. Mas tudo bem. Ok. Aquela outra não é tão ruim assim. Eu vou... Deixa eu ver quanto tempo que falta aqui. Ah, não, tem bastante ainda até terminar o capítulo. Não tem um boss aqui, tem... não é um boss, né? Eu tenho o cristal com o parceiro lá, é verdade. Vai ser meio treta. Tem aquela parte lá ainda. Eu provavelmente não vou terminar, não vou terminar hoje. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou até o cristal, na verdade. Tá, aí. Vou até o cristal. Otherwise, you can go under it and hit the spring. So, just one more time. Okay. So that's kind of the room in its entirety in a nutshell. The extended hyper that I did to the spring, you can also, what's slightly faster is the wall boost off this wall to my right instead of taking the spring. And that'll also land you on this door platform, which is slightly faster. But if you have like an extend, then you walk forward or wave dash and then skip the cutscene. Tem uma cutscene, wave dash, okay. Gonna land you ok. right here. So you want to extended dash jump to this wall jump, and then dash up into the bubble. And then from this bubble, you can just dash straight up into the next bubble, even if it looks like it's a lot of distance. So you don't even need to reach this last wall. And then you want to dash straight up before you hit the wall, so that you don't have to like neutral jump around the spike or dash around the spike. So you just want to dash straight up out of the bubble, jump up this wall, get that next bubble, and then you are going to have to wall jump off that next wall. So wall jump off here, you can fast fall there if you want, but you want to dash forward into this bubble and then take it out. Ok. É a estratégia de sempre, one né? of the biggest skips in the game. At least it's one of the biggest skips in the game if you're running. Tá. É tipo, aqui. Assim, vem aqui. Faz aqui, faz aqui, faz aqui. Faz aqui. Nossa, mas... Pera, mas... Ele faz o dash pra cima ou ele... É, pra cima, pra cima. Tá safe, tá safe. É mais fácil, é mais fácil. Nossa, será? Alcança, será?
Não, acho que não, acho que não. Acho que tá no lugar perfeito pra eu não alcançar. Esqueci. Alcanço sim? Não. Aí eu bato na parede. Bato na parede, né? Last wall. Eu bato na And then parede you want to aqui, né? dash straight up before you hit the Eu wall, bato so na that you don't have parede to e aí sigo. like neutral jump around the spike or dash around the spike. So you just want to dash straight up out of the bubble, jump up this wall, get that next bubble, and then you are gonna have to. Deixa eu fazer isso aqui. Que aí vai facilitar. Que eu vou ter certeza que eu vou estar vendo. Não tem como mudar de lado? Ô, caralho. Eu não consigo aumentar aqui. Eu não consigo. Bom, deixa eu só fazer assim, deixar assim então. I'll jump off that next wall, so. Mano, eu não consigo mudar o lado do chat. Eu consigo sim. É aqui, né? Calma. É aqui, eu acho. Ou não. Não lembro. Bom, tudo bem. Wall jump off here. Tá, é isso aí mesmo. Então não tem erro. Então... Ô, droga, esqueci. Aqui daí tem o grande skip que ele comentou. You Vamos can ver fast qual fall que é there if esse you want, but you want to skip. dash forward into this bubble and then take it up. So coming up is one of the biggest skips in the game. At least it's one of the biggest skips in the game if you're running the A side still. Like if you're running the B side, you don't do any of this part of the chapter. But it's a skip known as search skip, and it allows you to pretty much. Normally, you need to get like 2 keys that are hidden around this sort of hub area, but you don't even need those keys if you do this skip. So you want to way dash off of here. Beleza. You can hyper to here, and then I just jump up and then dash up here, and then I walk forward so that I can then wall boost off of here. And then from here, you want to do either a hyper bunny hop into an ultra, or again do a buffered hyper into an ultra. I do the buffered hyper. I think they're about the same though. And then you want to ultra off of this platform, so you don't want to ultra too soon, which is why the bunny hop might give you a little more distance. But you want to ultra, you want to bunny hop off of here, and then you also want to bunny hop off of here, so that you can then wave dash off of here. So. Tá. É de boa. Não. Aqui, pá. Tá, deixa eu fazer de novo aqui. Tá, ok. Tá. Tá. Entendi porque é o Ultra. Entendi, faz sentido. Esse é o skip. O skip não é só fazer assim? Será? Deixa eu ver, daí... And to trying to do the bunny hop, so you might just do a reverse dash jump. So you need to dash into this wall and then dash left, jump left, and that'll give you enough height and distance to then dash upright to get to the end of the room. Like that. É exatamente o que eu ia tentar. Engraçado.
Ai, cara. Tô fazendo wave. Não tô segurando no wave. Né? Caralho, é muito fácil esse skip, cara. Meu Deus. É muito fácil esse skip, velho. Puta merda. Olha isso, é muito fácil. Ai, ai. E aí, só aí, né? There's also a version where you can do an extended hyper and then into a corner boost, like that, which lets you dash forward. But it's very input heavy, and doing the reverse dash jump is pretty much free. Like the reverse hyper into corner boost is a little harder to time. It's less safe, but you can do it if you want to go a little faster. But you're gonna want to land up here. Extended. Aí seria um extended hyper com extended hyper. Com corner boost. Nossa, é difícil. Eu nem tentei. Consegui! Engraçado. Opa. Consegui de novo. Não é tão difícil. Achei que era mais difícil. Como eu tenho 2 botões de salto, aí é mais tranquilo. Não é fácil, mas até que é mais de boa, Ô, droga. Pera, e se eu fizer assim? Ok. Eu tô segurando pra baixo, por isso que tô fazendo... Droga. Droga, não tô bem conseguindo. Mas eu vou fazer o outro que é bem mais de boa. Não preciso ser rápido aqui, né? Isso? Não, eu fiz errado. Nossa, esqueci de... Easy. E aqui já é a bubble, eu acho, né? A bubble não, o cristal. I don't know why I dash jump there, but you need to dash straight down the moment the transition ends. I don't know why I dash jump there, but you need to dash straight down and then fast fall to the exit. And then you want to wave dash or hyper when you hit the ground here. And then you want to bunny hop off of this crumble block to make it go away as fast as possible. And then after you break the crumble block, you're going to want to fast fall, but you don't want to fast fall all the way because there is a moving platform that needs to retract because you dashed at the start of the room. And if you fast fall the whole way, it won't retract all the way before you're able to wave dash off it. So you need to give it some time to move back. So don't fast fall all the way through here. What I would recommend is that you fast fall, and then the moment the seeker at the end of this room aggroes, you want to stop fast falling. And then the moment the seeker dashes towards you, you want to start fast falling again. So fast fall, stop fast falling, then fast fall. And you'll see this retracting block right here. If I just fast fall all the way, it doesn't quite make it far enough for me to hyper off of it. So I need to stop fast falling at least one point in this fall. And I choose to stop fast falling when the seeker aggroes, because you want the seeker to dash towards you so it ends up at the right side of the room. If you fast fall too much, the seeker will stay in the left side of the room, and it'll give you some trouble. But you want to extend a hyper off that platform so you can then wall boost off of it. And if the seeker ends up staying in the left side of the room, you're going to have to kind of maneuver around it with that wall boost. But if you do the fastball correctly, you should be able to keep the left seeker in the right side of the room.
From here, you want to jump and then dash up and hit the spring. And then you want to wall boost off of this wall. In fact, I kind of messed up because I forgot to jump, but I'll do this whole room again because it's a pretty long one. You want to wall boost off this wall, land on that moving block, and then just jump off it, and then wall boost out of the room. So... like that, and you can wall boost out of the room. If you're a little slow, this platform might start retracting again, in which case you can just dash down into the platform and then use the momentum from it to then dash up out of the room. From here, you want to dash up to this wall over here, and then you just want to get out as quickly as possible because the Seeker's going to be aggroed. You're going to want to wall boost off this corner right here. Tá, vamos fazer isso aqui primeiro. Tá, ok, eu tenho que fazer o extend, na verdade. Ah, é verdade, eu tenho que... meu Deus. Tá. Tá, não consegui fazer o wall boost que eu esqueci. De novo, esqueci de fazer o wall boost. Tá, ok. Tá. É que eu tenho que conseguir... Isso. Ah tá, daí eu faço o outro wall boost, ok. Acho que ali vai ter And then there's one neutral jump that you have to do. So you need to do a neutral jump right there to get around this. Okay, And then it's just some more wall climbs. So it's climb, neutral, climb. And you might need to do 4 climb jumps if you don't get quite enough height. But that's the exact number of climb jumps that you get before you run out of stamina. So you should just be able to climb this right wall without losing all your stamina. As long as you do that one neutral jump. From here though, you can extended hyper and then ultra to the exit. And then right when you land here, you're going to want to do you can either just bunny hop and keep some of your ultra momentum, or you can hyper. But you'll notice I entered the room before I got the chance to hyper, which is alright. You want to extended hyper and then dash upright this platform. And then you're going to want to get out of here as quickly as possible as well. You can either do a hyper bunny hop and then just ignore the Seeker. You can just dash to the end of the room by doing a wall boost off that corner at the end. Or what I do is I extended hyper, I dash right, upright, I bonk the Seeker to get my dash back, and then I wall boost out of the room. And that's actually really consistent, so I can bonk it right there to get my dash back, and then I can wall boost off this wall. You went... Tá. Então... Calma. Esse aqui... Oh, droga. Aqui... Aí aqui é... Posso fazer assim, sim. Droga, passei. Não, serve. Then the moment you enter this room, you want to wall boost off the left wall and get up here. And then right here... Ah tá, deu... Wall boost, ok. You're going to have to manipulate the Seeker a little. So you want to jump off here and then grab that the right side of that red block above me, and then you have to climb to the very bottom of the block, so that when the Seeker dashes towards you, you can jump over the Seeker and then bonk it. And then the moment you bonk the Seeker, like you have to bonk the Seeker right after it hits the block and destroys it. And when you bonk it, you get your dash back, so you can then dash forward into the switch. And then you want to fast fall to this red block that the Seeker is next to, so that you can then extended hyper off of it before the Seeker destroys the block. And then you need to do a short extended hyper so that you don't bonk into that wall that's kind of hovering in the middle of the room. Like if you hyper too high, you'll... Entendi, tá. Nossa. Nossa, ok, consegui.
Droga. Tá. Ué? Ah, o negócio fica quebrado. Tá, ok. Tá, mas eu posso treinar igual a estratégia. Droga. Oh, meu Deus. Ah, mas eu peguei. Interessante. Eu não preciso, eu acho. Tipo, uma safe stretch, sim. Eu pulo aqui. Ah, eu... Se eu fizer isso, por que eu não posso fazer isso? Vou tentar, vou tentar. Ô, droga. Caralho, mas... É tipo isso, aí eu faço um... Mas eu acho que dá tranquilo. Vejo tudo. Vem aqui, faço aqui. Ah, mas é que se eu não... Se eu não... Ah, entendi, entendi. Ah, mas é rápido o suficiente, eu acho, cara. Oh, merda. É rápido o suficiente, acho que serve. Vejo tudo. Mais uma. Okay. Hit that corner. So you need to do a low extended hyper to fall under it, and then you can dash upright to this platform. But you're gonna want to hyper into the fall in the middle of the room, like if you have short extend where it hits hyper, so that you don't bonk into that wall that's kind of hovering in the middle of the room, like if you hyper dash upright. Then you're gonna want to try to do a hyper bunny hop so you can get a corner boost, but you don't have to do the corner boost. Like I got the corner boost right there. It's just a hyper bunny hop at the start of the room, then you dash upright and then you corner boost, and that corner boost gets you right into the cutscene trigger. It's kind of an inconsistent corner boost, but it's not an important one. You're gonna want to skip this cutscene. And now for probably the hardest part of Temple is the Theo crystal section. And this section introduces a lot of brand new mechanics that you can use with Theo. So first of all, if you grab Theo while you have existing momentum, you'll keep all of that momentum while you're holding him. So if you hyper into him and grab him while you're in midair, like that, you'll see you keep the hyper momentum. And you can... É tipo... Bom, é isso. Also, like throw him and then hyper into him while he's lined up with your hyper. So you throw and then hyper and grab him while he's in midair. That's a pretty fast way to move. You can also do like a dash jump into him if you dash up a little sooner, but that's slower than the hyper. So if you can throw him and then hyper into him, that's pretty fast. And then Theo also allows you to do ultra dashes from pretty much anywhere, because grabbing Theo during your dash causes you to exit the dash state, which means that if you dash down right into Theo and then grab him,
you can jump with without wave dashing. So like that was an ultra right there, even though without wave dashing. So like that was an ultra right there, even though I jumped at a height that would normally cause me to wave dash, it caused me to ultra instead. So I'll demonstrate. This is Tá, bom, mas ok, é isso aqui. Eu não vou fazer hoje. Deixa eu fazer de novo. Vou ver se eu lembro. Aí esse aqui é alto, vem aqui, aí vem aqui. Tá, aí desce, pá, aí em alto, beleza. Aí vem alto, caralho. Alto, oh meu Deus. Vem alto, bunny hop. Vem alto, bunny hop, pá. Ok, vem pra baixo, faz assim. Ok. Aí vem aqui, faz o reverso. O reverso do inverso aqui. Nossa, sério? Só pra facilitar a vida. Oh, droga. Consegui o corner bush. Ok. Aqui tem a cutscene, só vou pular mesmo. Aqui vem aqueles keep top que eu treinei horas e horas. Esse aqui é uma das partes mais difíceis, né? Quase. Nice, consegui! Não, eu fiquei segurando. Droga, eu fiquei segurando. Literalmente. Merda. Nossa, eu consegui. Não, deixa eu reiniciar o capítulo. Eu quero muito fazer, cara. Quero muito fazer. Ah, não foi. Ok. Tá. É esse aqui. É que eu tenho que entrar aqui com dash. Aí eu posso pular, né? Oh, droga. Ah, tá, entendi porque eu dash pra cima. Entendi porque eu dash pra cima. Oh, meu Deus. Corner bush. Começando a pegar a manha. Tô começando a pegar a manha do corner bush. Nossa, quase. Ai, quase. Ai, quase de novo. Nossa, tô ficando bom nessa porra, velho. Dali. Ai, quase de novo.
Ok. Nossa, nossa, eu acho que foi por tipo um pixel ali, velho. Oh, meu Deus. Ai, foi o... Quase, tipo, eu acho que foi baixo demais, talvez, pra fazer o corner. Esqueci de que é o segundo salto, que ele é mais longo. Eu tô quase conseguindo, velho. Tô quase conseguindo. Oh, merda. Tô fazendo... Caralho. Por que eu não tô conseguindo mais? Ok, agora só não segurar o botão. Ah, meu Deus. Por que não tá indo, cara? What the fuck, mano? Eu não tô conseguindo. Tá. Acho que só perdi o ritmo mesmo.
Mas meu Deus, cara. Mano, não sei, cara. Não tô mais conseguindo, cara, porque cara chato. Tá. Nossa, não tô mais conseguindo, mano. Não tô mais conseguindo. Tá. Pior que eu posso fazer... Posso fazer bem de boa. Não precisa ser tão rápido quanto eu tô fazendo. Posso fazer bem de boinha. Eu tô segurando muito espaço. Olha isso.
Ok. Bom, não tô com que horas são? Eu tenho que... Vou parar já. Não sei como é que faz do outro jeito. Sem ser tipo assim. Não sei, não lembro como é que é. Será que é assim? Eu acho que dá, acho que dá. Ah, tem que ser... É super tight, mas... Eu não tenho como fazer um corner boost do... eu não consigo passar ali, velho. Ah, agora eu consegui. Ok.
Aí tem que ser pra cima, então. Ok. Não tem como fazer um corner boost dali. Tipo. É tipo. Ah, dá! Nossa, ok. Então dá pra fazer um negócio tipo assim, ó. Mas é difícil pra caralho, mas. Mas dá pra fazer. Ok. Aí aqui. Calma, eu tô aqui. Aqui. Nice, lembrei. Como? Também não sei. Como é que é isso aqui? Aqui, aí... E aqui...
Esse aqui... Ah, tá. Não, não, não. Esse aqui é aquele... Ok. Ah, é isso aí. Esse aqui, esse aqui. Meu Deus. Ok. Não, olha. É invertido. Ok. Tipo... Ah, tá. Ok. Didis, ok. Ah, não tá tão ruim. Obviamente podia ser melhor, mas não tá tão ruim. Tá de boa, tá de boa. E é isso, cara. Bom, eu vou fechar a live aqui. Infelizmente eu não troquei ideia com o parceiro ali porque eu não vi a mensagem, fui burrão. Porque eu não tava olhando pro chat, né? Porque, tipo, toda vez que eu morro eu tenho que dar uma olhadinha pro chat, tá ligado? Que eu tenho tempo. Eu ainda não me acostumei. Tava tão concentrado aqui em melhorar que eu não prestei atenção no parceiro ali. É, acontece, acontece. Eu lembro que na Twitch as primeiras vezes foi a mesma coisa.
Porque eu tava concentrado em jogar, acaba não prestando atenção no chat. Eu queria mudar o lugar do chat. Eu vou pesquisar isso agora.